Wczoraj na ekrany kin wszedł nowy film fabularny, delikatnie offowy, zatytułowany Whole Train, co w takim moim przekładzie oznacza cały pociąg. O co chodzi z tym pociągiem? No, tego dowiecie się, wybierając się bezpośrednio do kina. W każdym razie polska wersja to Graficiarze. No i cóż, jakże pięknie, w jakże prosty i bezpośredni sposób został przekazany jakby temat, bo ten film faktycznie opowiada w dużej mierze o ludziach, którzy zajmują się street artem, a konkretnie graffiti. Miałem niesamowitą szansę, okazję i w ogóle wielki fan wynikający ze spotkania z reżyserem tego filmu, z Florianem Gagiem. Zapraszam na tą krótką rozmowę. Florian, when I first heard about Whole Train, I thought it will be a movie about graffiti. But I saw, a deep story about passions, ideals of youth. And how did you, find the balance to show the whole problem? It was actually right from the start. It was a very thin line, because of course I wanted to make a movie that appeals to the graffiti crowd, to writers who are actually living that life. But at the same time, I wanted to make that movie interesting for someone to watch who might have never had the chance to get in touch with the culture, So right from even when I started writing the script, I was always balancing those two things out, So I hope I succeeded with what I came up with, Well, you are the graffiti writer, so wasn't it tempting to ennoble the street art, the graffiti writing? Well, no, I mean, I really try to more go for like an authentic way to portray the culture, or at least in the way I see it, And I mean, the thing is, it's, of course, my heart is there, I'm there. I like graffiti writing and I promote it in my personal view, but the movie isn't meant like that, It's really more about the people behind the pictures on the wall and just to get an in-depth look into this culture, into this art form. And when the idea of creating such a film arrived into your mind? It was actually, when I started studying, I studied in New York at film school. I worked on a documentary about the pioneers of graffiti writing, like the people who started it back in the 60s, late 60s, early 70s. And while doing that, I really thought, there's a decent feature film, fictional film missing, really, going into that culture and dealing with it. There's, apart from the classic movies of the 80s, like Wild Style and Style Wars, which were, a documentary and a docudrama, there has never been a fictional movie. So I wanted to do that, take this thing and try to manage to bring an authentic story across. And this was a co-production between Germany and Poland, exactly. Wasn't it? Yes. And because the Warsaw was the only city in Europe who let you make paintings on the trains and public buildings, and thanks to Warsaw. Yeah, thanks to Warsaw. But why they let you do that? What do you think about it? Good question. I'm not sure if they know the answer themselves. Well, I was thinking about it. I mean, it's cool, but why? I think we had just a very good the people I was working with, like through a guy I studied with in New York. I met up with the Polish co-production company Yeti Films, and they just did an amazing job, talking to the people, convincing them that it's a good project. I think. And is it possible to see some of your works still on trains or walls, or everything was clean? Everything is gone. Everything? Yeah. Oh, that's too bad. Yeah. Your movie contains a lot of music, and you just told me before this interview that you're a music producer as well. And can you tell something about music that shows up in the movie? You're going to release the album with it. Yes, it's not going to be out though at the same time as the movie release. It will be a little later. Well, it's just I recorded some tracks with different hip hop artists like KRS-One, Planet Asia, Afura, others. And I was really going for, I was mainly trying to work with people who have some prior experience in graffiti writing, or people who are really deeply involved in the culture in some way. So that was important to me, that on the music side I have
you know, there are people who, in their lyrics, talk about that stuff from, you know, because they know what they're talking about. That was important for me. So you have the album with you. I do. You do. You want to check it out? Yeah. Perhaps you'll know Hey, what to expect. In Here it shots. is. What a surprise! Right. Did So- you put it there? Yeah. So this is it. You can expect it, and you can expect the movie Whole Train premieres on 14th of November. So keep that in mind and go to the cinema to see it. Our guest was Florian Gag, the director of the film. Thank you. Sagte Herrschaften, Ausweiskontrolle. Kilka dni temu swoją premierę na DVD miał film Siła odwagi. Film jest oparty na faktach. Opowiada historię 5 tajnych agentek, które przybywają do Francji z niezwykle niebezpieczną i ryzykowną misją. Jedna z nich to snajperka, która jest wdową po przywódcy ruchu oporu. Kolejna jest zwykłą uliczną prostytutką, która nie zawaha się, żeby zabić. Kolejna to specjalistka od materiałów wybuchowych. I 2 pozostałe, jedna z nich tancerka rewiowa, której urokowi nie oprze się żaden Niemiec, i włoska hrabina, której informacje mogą przyczynić się do powodzenia tej misji. Wszystkie 5 pań spotyka się razem w jednym celu. Mają przewieźć do Anglii rannego naukowca, który posiada niesamowicie tajne informacje dotyczące lądowania aliantów w Normandii. Naukowiec nie może się pod żadnym pozorem dostać w ręce nazistów. Jak się to dalej potoczy, jakie będą losy tej piątki, zobaczycie sami, oglądając ten niesamowicie trzymający w napięciu film. Film, który jest tak naprawdę hołdem dla wszystkich kobiet, które uczestniczyły w ratowaniu swojego kraju. L'héroïsme n'est pas seulement une affaire d'hommes. C'est une question de hasard, de courage et de détermination. 5 femmes, précipitées dans la tourmente de l'histoire. 5 femmes qui, avec leur force et leur faiblesse, font affronter leur destin. Ça vous dirait de reprendre du service? Je suis pas venue ici pour soigner des blessés. Je vous parle d'en évacuer un. C'est un rapport avec le débarquement? C'est ce que les nazis ne doivent surtout pas apprendre. Vous avez entendu parler du colonel Heinrich? Il vient de rejoindre les services des renseignements des SS. Vous aurez 5 femmes placées sous l'autorité de Pierre. Si la Gestapo vous arrête, la consigne c'est de tenir 48 heures sans rien dire. Et si on nous torture? Gardez toujours à l'esprit que parler trop tôt, c'est sacrifier les autres. Dernier recours, croquez-le. Le poison agit en 5 minutes. Il faut neutraliser Heinrich. On a encore une chance de le coincer à Paris. Il n'a jamais été question d'aller à Paris. Laissez partir. Nous allons à Paris tous ensemble, sans exception. Pierre a été arrêté. À partir de maintenant, plus personne ne se connaît. Une fois les garfineurs, on deviendra des putes ou des boniches. C'est ça la mission? Vous voulez me mettre dans le lit de Heinrich? Quelle belle brochette d'ordures! Jamais vous auriez fait ça à des hommes. Marche normalement.